Dear students, Assalamu alaikum. Hope you all are well. Today we are in our new class, new subject. Today we will discuss. And in our previous class, we discussed food adulteration, and today our new discussion is about food adulteration reaches new height. How food adulteration has reached the new height, and how it crossed the limits. That is today's discussion. Food adulteration reaches new height. Here you see a seminar is going on. Our Prime Minister is delivering her speech regarding food adulteration. You see different kinds of foods and fruits are here. In our last class, we came to know that the dishonest businessmen are mixing different types of adulterants with food, and they are engaging themselves in this sort of unfair means, and this is of course a kind of corruption. Our Prime Minister said in this regard that we should whip out the food adulteration, and we should stop it by hook or by crook. And she said at a ceremony held at the RPI Institute to observe National Food Security Day on Sunday in last year, nobody has the right to disrupt people's health. We'll take stronger steps to stop this sort of activity. তিনি বলেছেন যে আমাদের এই জনগণকে নিয়ে জনগণের জীবন ধ্বংস করার অধিকার কারো নাই, এবং জীবন ধ্বংস করার বা স্বাস্থ্য ধ্বংস করার অধিকার কারো নাই, and we will take stronger steps to stop this activity. আর যারা এই ধরনের কার্যকলাপে লিপ্ত, এই খাদ্যে ভেজাল দেওয়ার ব্যাপারে, তাদের ব্যাপারে শক্ত ব্যবস্থাপনা নিতে হবে, কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের ব্যাপারে. And Prime Minister and her government is determined, and she has firm decision to take stronger steps. Actually, today we will know about the present situation and in different markets in our capital city, and how the businessmen are mixing different kinds of adulterants in the food and fruits. Unsafe levels of pesticides are present in around half of the vegetables and more than a quarter of fruits sold in capital's markets, a recent survey has found. আমরা দেখেছি যে এই যে here you see that in turmeric powder different sorts of
ingredients are mixed with it, different sorts of adulterants are mixed, and it is processed to sell in the market. And in a survey, it is seen that half of the vegetables and more than quarter of fruits sold in the capital markets are mixed with different kinds of adulterants. এই যে আমাদের রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে, যে কারওয়ান বাজার বা মহাখালী অথবা গুলশান, এসব বিভিন্ন জায়গার কাছে বাজারে বা অন্যান্য বাজারে দেখা গেছে যে এই যে পরিমাণ সবজি বা ফল ফলাদি বিক্রি হয় তার অর্ধেকটাই বিভিন্ন রকম ভেজাল দিয়ে মিশ্রিত করা। সেক্ষেত্রে a 50-member team of National Food Safety Laboratory with support from the Food and Agriculture Organization came up with the findings after collecting and testing food samples from the capitals Gulshan, Karan Bazar and Mohakali markets. দেখা গেছে যে এই 15 সদস্য বিশিষ্ট এই যে জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা যে অধিদপ্তর, এখান থেকে একটা সদস্য বা একটা টিম এই রাজধানীর বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালায় এবং বিভিন্ন খাবার এবং ফল এবং সবজিগুলা স্যাম্পল কালেক্ট করে দেখা গেছে যে এই শাকসবজির মধ্যে 50% অর্থাৎ অর্ধেকটাই ভেজাল মিশ্রিত, আর ফল ফলাদি এগুলো প্রায় 1/3 এগুলো ভেজাল মিশ্রিত। The survey report, a copy of which was acquired by the Dhaka Tribune, read that nearly 40% of 82 samples of milk products, fish, fruits, vegetables contained banned pesticides such as DDT, aldrin, chlorindin, heptachlor, etc. এই যে সার্ভে যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে, এখানে দেখা গেছে যে এই 82টা স্যাম্পল কালেক্ট করা হয়েছে, তার মধ্যেই 40% প্রায় 40%ই বিভিন্ন ভেজাল মিশ্রিত খাবার, এবং এতে এই যে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য ডিডিটি বা অলড্রিন বা এই যে ফরমালিন, এই ধরনের বিভিন্ন কেমিক্যাল মিশ্রিত খাবারগুলো। The amounts of pesticides in these samples are found to be 3 to 20 times greater than the limits set by the European Union. এই যে খাবারে যে বিভিন্ন কেমিক্যাল মিশ্রিত দেখা গেছে, তারা যে বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল মিশায় খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে, এই ব্যবসায়ীরা বা যারা ওরা সংরক্ষণ করে তাতে দেখা গেছে যে পরিমাণ কেমিক্যাল মিশ্রিত থাকলে এটা সহনশীল বা সহনীয় মাত্রা হবে, তার চাইতে কখনো কখনো দেখা গেছে যে 3 থেকে 20 গুণ পরিমাণ বেশি আছে। যে পরিমাণ থাকলে এটা মানে সহনীয় মাত্রা বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হবে না বলে ধরে নেওয়া হয়, তার চাইতে অন্তত 3 থেকে বেশি গুণ মাত্রায় এই সব খাবারে কেমিক্যাল মিশ্রিত আছে। এই সব কেমিক্যালের মধ্যে বিভিন্ন রকম পেস্টিসাইডসও আছে। পেস্টিসাইডস মানে হচ্ছে বিভিন্ন রকম এই কীটনাশক। Analyzing more than 30 samples of turmeric powder, branded, packaged or open, the team also found that nearly 30% of the samples contained traces of lead chromate. এই যে বাজারে যেসব হলুদের গুঁড়া, যেটা প্যাকেজড হোক, প্যাকেটজাত হোক অথবা খোলা হোক, এটাতে প্রায়
30% স্যাম্পলের মধ্যেই দেখা গেছে যে এটা রাসায়নিক দ্রব্য আছে, যেটা কিনা which can be fatal if swallowed or inhaled। আর এইসব রাসায়নিক দ্রব্য যেটা পাওয়া গেছে এটা শরীরের জন্য খুবই মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে যদি এটা মানে গিলে খাওয়া হয় বা গলাধঃকরণ করা হয় বা শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে নেওয়া হয়। These samples also contained lead at 20 to 50 times above the safety limit of 2.5 parts per million set by Bangladesh Standard Testing Institute। অর্থাৎ বাজারে যখন একটা পণ্য বিক্রি হয় সেটা বিএসটিআই কর্তৃক স্বীকৃত থাকে বা তাদের সার্টিফিকেশন থাকে, সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউট যে ধরনের স্ট্যান্ডার্ডাইজ করে, যে ধরনের সীমা নির্ধারণ বা এই পণ্যকে যেভাবে আদর্শ পণ্য হিসাবে সার্টিফাই করে, সেক্ষেত্রে দেখা গেছে যে এই যেসব স্যাম্পল কালেকশন করা হয়েছে রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেট থেকে, তাতে কোনো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে 20 থেকে 50 গুণ পর্যন্ত বিভিন্ন রকম কেমিক্যাল এতে মিশানো আছে। ইউজিং এ সেন্সিটিভ হাই পারফরমেন্স লিকুইড chromatography method developed by the Food Safety Lab, 66 samples were analyzed for the presence of formaldehyde। এই যে ফুড সেফটি ল্যাবরেটরি যে স্থাপন করা হয়েছে, এই ল্যাবরেটরিতে দেখা গেছে যে 66টা বিভিন্ন স্যাম্পল কালেকশন করে দেখা গেছে যে এর মধ্যে ফর্মালডিহাইড, তারপরে ফর্মালিন বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য এতে মিশানো রয়েছে। Adulteration was thereby detected in samples of coriander, mango and fresh greens। কাজেই এই সব স্যাম্পলের মধ্যে এই যে ফুড সেফটি ল্যাবরেটরিতে অ্যানালাইজ করে দেখা গেছে যে বিভিন্ন মশলা জাতীয় দ্রব্য যেমন ধরো কোরিয়ান্ডার কিংবা ফল, ম্যাঙ্গো অ্যান্ড ফ্রেশ গ্রিনস, যে চিংড়ি বা আম কিংবা যে ধনে, যেটা কোনো কোরিয়ান্ডার বলা হয়েছে, এগুলোর মধ্যে দেখা গেছে যে এই কেমিক্যাল সাবস্টেন্স মিশানো আছে। The tests indicated that poultry feed in the country had also been contaminated। আর যে এই যে হাঁস মুরগির খাবার বা অন্যান্য যে পোলট্রি ফিড আছে সেগুলোর ভিতরেও দূষিত কেমিক্যাল, বিষাক্ত কেমিক্যাল দিয়ে এটা কন্টামিনেট করা হয়েছে এবং অ্যাডাল্টারেন্টস মিশানো হয়েছে এর সঙ্গে। As samples of chicken and fish contained traces of antibiotics। আর এই সব খাবার দাবারের মধ্যে এবং এই যে মুরগি বা মাছ বা এগুলোর মধ্যে দেখা গেছে ওষুধ বা জীবাণুনাশক, বিভিন্ন রকম জীবাণুনাশকও পাওয়া গেছে, অ্যান্টিবায়োটিক যেটা। হাই মাইক্রোবিয়াল পপুলেশনস আর ফাউন্ড ইন সেভারাল স্যাম্পলস অফ পাস্তুরাইজড মিল্ক। আর এই যে যেসব প্রক্রিয়াজাত যেসব দুধ আছে, পাস্তুরাইজড মিল্ক যে আছে, এতেও দেখা গেছে যে বিভিন্ন অণুজীবের উপস্থিতি দেখা গেছে, ক্ষুদ্র বিভিন্ন জীবাণু এর মধ্যে পাওয়া গেছে। Samples of cucumber and street foods also showed high microbial populations, suggesting widespread contamination in the water supply। আর শসা বা অন্যান্য খাবার এগুলোর ভিতরেও বিষাক্ত কীটনাশক পাওয়া গেছে, যেগুলো কিনা এই পানিকেও দূষিত করে ফেলে, পানিকে মারাত্মকভাবে দূষিত করে এরকম। That's why the director of Institute of Public Health told the Dhaka Tribune that the survey report has been submitted to the Health Ministry. Further tests of different products are being carried out at the Food Safety Lab।
এই যে এসব তথ্য বিভিন্ন কালেকশন স্যাম্পল বা এই যে বিভিন্ন অ্যানালিসিস এগুলা হেলথ মিনিস্ট্রিতে প্রকৃতপক্ষে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য পাঠানো হয়েছে। আর পরবর্তীতে এটা যেন আরও বিভিন্ন কার্যকর ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন রকম টেস্ট করা হয় এই ফুড সেফটি ল্যাবরেটরিতে, যাতে করে জনগণের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা যায় এই উদ্দেশ্যে। তোমরা এর আগের ক্লাসে জানতে পেরেছো যে there are different causes behind this sort of unfair meals to mixing different adulterants with the fruits and foods, and this is the businessman's high ambition for making much more profit. That's why people of our country are at stake, and there is much more health risks related to adulterated food. তোমরা জানতে পারো যে there are many diseases or many health related issues may occur. Cancer, liver disorder, stomach disorder, and many things may be happened for this sort of adulterants mixed with the foods and fruits. Food poisoning or diarrhea or different heart problems may occur, Now, you know that your midterm exam will be held very soon, 27th September of this, And now I will discuss in short what sorts of questions may be set in your question paper, and what sort of questions you have to answer in the question in the exam. In your midterm exam, there will be a scene passage, that is the passage from your textbook. We have already read some of the passages, like the unforgettable history and 7th March speech of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. We have already read Wakata, Daughter of the Sea, and we have read Nelson Mandela, many things, and food adulteration, and already we have learned some grammatical aspects like article, different types of parts of speech like preposition, adverb, noun, adjective, like this. This sort of questions you have to answer in your coming exam. You will have to write, you will have to answer from a scene comprehension, a scene passage you have to answer from that, and there are some grammatical aspects also you have to answer. For instance, question will be from this chapter of article. There will be also transformation of sentence, very easy sentences will be, so that will not be problem for you. For instance, making simple to complex and making compound to complex, or tag question also very easy, and some sentences will be
instance, interrogative sentence. If other things maybe like changing voice of some of the sentences, and this is also will be easy for you, and there will be no difficult questions, and you have to answer some of the synonyms and antonyms. Synonym, সমার্থক শব্দ, অর্থাৎ প্রতিশব্দ। একটা শব্দ থাকলে তার অর্থ খুব কাছাকাছি বা সিমিলার মিনিং, এরকম এগুলাকে বলা হয় সিনোনিম। আর অ্যান্টোনিম হচ্ছে বিপরীতার্থক শব্দ, অর্থাৎ অপোজিট ওয়ার্ড বলতে পারো। যে যেমন ধরো সিম্পল, কমপ্লেক্স, কারেক্ট, ইনকারেক্ট, ম্যাক্সিমাম, মিনিমাম, রেসপন্সিবল, ইরেসপন্সিবল, দিস সর্ট অফ ওয়ার্ডস, দিস আর কল্ড অ্যান্টোনিম। তো এই অ্যান্টোনিম, গিভেন ওয়ার্ডকে অ্যান্টোনিম লিখতে হবে। তারপরে যেটা বললাম যে আর্টিকেল থেকে বা ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্স থেকে বা সহজ ভয়েস চেঞ্জ, এটাও পরীক্ষা থাকবে। আর তোমাকে একেবারে ইজি বিষয়ে প্যারাগ্রাফ লিখতে হবে। এই যেরকম ধরো necessity of learning English, or importance of technical education, or globalization, or your institute, this sort of paragraph you have to write down. You also have to write letters that may be formal or informal. You have to write formal letter or an informal letter. You have to write, you have to answer a dialogue between, you have to answer a dialogue. You have to write a dialogue between, it may be between two friends, or between father, or between parents and their son or daughter. These types of dialogue you have to write. So in question paper you will see some questions from your textual passages, and some of the questions from grammatical aspects, grammatical terms, and also some of the questions from writing different things, different chapters, different techniques, or different letter or paragraph or dialogue. So today I will not discuss no more. Thank you for attending this class. Thank you.